Sao 23H. Você está deitado na cama. O celular dela acenda na mesinha do lado. Ela pega, lhe e vira a tela para baixo com uma naturalidade que parece ensaiada. Você não pergunta nada. Ela não explica nada. E você fica ali, olhando pro teto, com aquela sensação que você não consegue nomear direito. Não é raiva. Não é certeza. É algo entre os dois que fica gradado no peito como umidade. O que você não sabe ainda, o que ninguém nunca te ensinou, é que, naquele momento você já está valendo. So não tenha o vocabulário para entender o que seus olhos estavam registrando. Esse vídeo existe para te dar esse vocabulário. Não vou te pedir para pegar o celular dela. Não vou te ensinar a instalar nada. Não vou te mandar confrontar ninguém. Vou te mostrar 6 padrões de comportamento digital que homens vêm todo dia e ignoram, porque ninguém nunca explicou o que eles significam quando aparecem juntos. Sou leitura. Sou padrão. E depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar pro comportamento digital dela do mesmo jeito. Antes de continuar, você está aqui porque está suspeitando agora, ou porque já passou por isso e não quer passar de novo? Dígito 1 esse está vivendo isso hoje. Dígito 2 esse já vive e quer nunca mais ser pego desprevenido. Quero ver nos comentários. A maioria dos vídeos sobre treco foca no celular. Quer te ensinar a vasculhar, a instalar app, a confrontar. Esse não. Porque o problema nunca foi o acesso ao dispositivo. O problema é que ninguém te ensinou o comportamento que existe em volta do celular, os reflexos, os horários, os padrões de resposta, que contem uma história completa sem você precisar tocar nada. Investigador experiente não precisa de acesso direto. Ele precisa de padrão. E é exatamente isso que você vai aprender aqui. Cada dos 6 comportamentos que eu vou mostrar é inofensivo sozinho. Qualquer pessoa pode ter qualquer deles por motivo absolutamente banal. É a combinação que revela tudo. Isso é leitura comportamental, e a partir de hoje, você vai terá-la. O primeiro comportamento parece tão simples que a maioria dos homens ri quando ouve. É parar de rir quando percebe que está vivendo isso. Você manda uma mensagem. Ela demora 40 minutos para responder. Tudo bem, ela estava ocupada. Acontece. Mas nessa mesma janela de 40 minutos, você estava com ela e vai o celular acender 2 vezes. Ela pegou-lhe e digitou uma resposta em menos de 10 segundos. Isso é a resposta dupla. O que você vê é uma mulher que às vezes responde devagar. O que está acontecendo é uma hierarquia de prioridade emocional operando em tempo real na sua frente. Quando a mensagem de alguém específico chega, o corpo dela responde antes de que processar. A mão vai ao celular de forma automática. A digitação é rápida porque não há filtro, é reação, não resposta. Quando é você tem filtro, tem gerenciamento, tem o peso de pensar no que dizer. Velocidade de resposta não é sobre tempo livre. É sobre como ela quer que expire. O que você faz com isso? Não confronta. Observa. Por quanto tempo esse padrão existe? Como que ressentimento? Há quanto tempo você é o que espera enquanto outros recebem resposta imediata? A data em que esse padrão cômico frequentemente coincide com outra data que você vai reconhecer quando parar para pensar. Mas a resposta dupla é só o comigo. Porque tem comportamento mais calculado logo abaixo da superfície, e ele só aparece quando ela percebe que você pode estar prestando atenção. Pensa comigo, você já nota que em alguns momentos do dia ela some do WhatsApp completamente? Não tá com sinal ruim. Não tá dormindo. Não tá num lugar sem internet. Ela simplesmente fica offline por 20, 30, 40 minutos em horários que não fazem sentido lógico.
Hora do almoço number dia de semana. Entre 10 e 11 de noite. Numa tarde de sábado enquanto você está em outro cômodo. SEO címico cirúrgico. O que você vê é alguém que às vezes fica sem o celular. O que está acontecendo é o gerenciamento ativo de rastros digitais. Ela sabe, e isso é o detalhe que muda tudo. Ela sabe que o WhatsApp mostra quando você está online. Então, quando precisa ter uma conversa que não pode ter com você por perto, ela não fica online. Ela usa as configurações de privacidade do aplicativo ou simplesmente gerencia as janelas de visibilidade de forma estratégica. Offline estratégico não é paz. A gerenciamento de rastro. O que faz esse padrão diferente de alguém simplesmente ocupado é a consistência dos horários. Ocupação aleatória produz ausência aleatória. Ausência estratégica produz ausência nos mesmos momentos, com a mesma duração, na mesma frequência semanal. Quando você começar a registrar, mesmo que só mentalmente, vai perceber que os címicos têm ritmo. E ritmo não é acidente. Você guarda isso. O horário. A janela. É ausência que tem ritmo. E agora comica a observar de outro jeito, não o celular, mas o espaço em volta do celular. Porque tem algo que muda na forma como ela se relaciona com o dispositivo fisicamente. Algo tão naturalizado que vira invisível, mas que não existe antes. Há quanto tempo o celular dela está sempre perto? Não na bolsa, não na mesinha de centro perto. Do lado do prato quando come. Na beira de banheira quando toma banho. Na mão quando vocês assistem série juntos. Virado para baixo quando pausa em alguma superfície, mas nunca fora do alcance imediato. Isso é a blindagem de tela. O que você vê é alguém que usa muito o celular, coisa comum. O que está acontecendo é a criação de parâmetro físico ao redor do dispositivo. E o detalhe mais revelador desse comportamento não é que ele existe, é quando ele é cômico. Porque esse padrão que sempre comica antes de você dar qualquer motivo de desconfiança. Antes de qualquer conversa sobre relacionamento. Antes de qualquer tensão. Quando o celular comica a tardano, ele passou a guardar algo que ela sabe que você não pode ver. O que você observa aqui não é o comportamento MSI. É a mudança no comportamento. Ela sempre foi assim com o celular? Sempre foi esse nível de proximidade física com o dispositivo? Ou isso é relativamente novo? Você está no sofá, ela chega e pausa o celular na mesa, mas virado, e mal fica a 10 centímetros do dispositivo o tempo todo. Não é paranoia notar isso. É observação. Mudanças sem causa aparente são onde a leitura comica. A causa aparente que está faltando é a causa real. Mas tem algo ainda mais específico que esse. Algo que acontece number segundo e deixa uma impressão que fica gravada por dias. A notificação chega. Você está no mesmo ambiente. Ela vê o nome ou o preview e não abra. Continua o que está fazendo. Responde para você sobre outra coisa. E 5, 10, 15 minutos depois levanta. Vai ao banheiro. Vai buscar água. Vai verificar uma coisa em outro cômodo. Isso é a notificação fantasma. O que você vê é alguém pegando água. O que está acontecendo é a separação física deliberada entre a recepção de mensagem e a resposta, porque responder com você presente criaria risco de exposição. O deslocamento físico não é coincidência, é o intervalo necessário para criar privacidade sem levantar suspeita direta. Ela não foi pegar água. Foi comprar 3 minutos sem testemunha. Esse comportamento tem uma marca específica que o distingue de simplesmente ir ao banheiro na hora errada. A frequência de deslocamentos físicos aumenta nos períodos de maior atividade de mensagens. Quando o celular fica mais quieto, ela fica mais quieta.
Quando o celular fica mais ativo, ela comica a circular mais pelo espaço. Corpo e dispositivo estão sincronizados de uma forma que ela provavelmente nem percebe conscientemente. E assim você está vivendo isso. Esse está nessa nevoa de perceber padrões mas não conseguir nomear o que está vendo, e uma método completo para ser dela. Chama leitura invertida. O link tá na descrição. Mas fica aqui comigo que ainda temos os sinais mais pesados pela frente. O que acontece nos últimos pontos foi a mapa de comportamento ativo, o que ela faz. Mas tem comportamento que ela faz quando você não está olhando, e que deixa uma ausência onde deveria haver presença. Você pega o celular dela para ver uma foto que ela mostrou, ou para checar endereço que ela pediu ajuda para encontrar. E enquanto estava com o dispositivo na mão, notou conversas que você se lembra de ter visto antes não estão mais lá. Não no lugar que estavam. Talvez nenhum lugar visível. Isso é o arquivamento emocional. O que você vê é celular organizado. O que está acontecendo é a limpeza ativa de rastros, o apagamento deliberado de registro que ela sabe que existe e que não pode ser encontrado. Arquivar uma conversa no WhatsApp não apaga, mas se remove da lista principal. Torna invisível sem destruir. É o equivalente digital de esconder algo numa gaveta que você não tem motivo para abrir. Arquivar conversa não é organizado. É apagar o caminho antes de você chegar. Pensa no que isso significa na prática. Ela não apagou as conversas. Apagar seria definitivo, arriscado, irreversível. Ela arquivou que é exatamente o movimento de quem precisa que a evidência exista, mas não possa ser encontrada por acidente. A diferença entre destruir e esconder. Quem destrói está em pânico. Quem esconde está em controle. E o que revela o arquivamento emocional não é só a essência das conversas, é a seletividade. Conversas com com amigas amigas, com colegas de trabalho continuam visíveis, na lista principal, sem nenhum tratamento especial. O que são conversas com contados específicos, janelas de horário específicas, com uma regularidade que não é aleatória. Homem me contou que percebeu isso quando ela pediu o celular emprestado para fazer uma ligação, o dele estava sem bateria. Quando devolveu, ele pegou o aparelho e, sem intenção, olhou para a lista do WhatsApp dela por menos de 3 segundos antes de ela tirar de mão. Ele não leu nada. Mas nota que uma conversa que ele tinha visto na semana anterior simplesmente não estava mais ali. Não abaixo. Não nomeou. Não lugar nenhum visível. Ele fica dissecando que tinha confundido. Não tinha confundido. A seletividade do apagamento conta uma história mais clara do que qualquer conteúdo que foi removido. Porque conteúdo pode ser interpretado. Ausência seletiva não tem outra leitura. O arquivamento ativo que eu acabei de te mostrar, esse apagamento deliberado de rastro, é dos 5 padrões que o método cobra em profundidade. O videote da os sinais. O leitura invertida transforma sinais em diagnóstico, 5 camadas de leitura comportamental, sem tocar no celular, sem confronto, sem indeceo. Vem com o blindagem para te proteger se você decidir agir, e o eixo para quando a clareza chegar e amicar te desmontar. Primeiro link na descrição. Mas fica porque o último padrão é o que a maioria dos homens demora, mas para reconhecer. Você está sentindo do lado dela. O enfrente. Ou a alguns metros de distância number ambiente compartilhado. Você não está lendo o que está na tela. Mas você percebe o ritmo de digitação. Ela comica a digitar. Para. Comica de novo. Para. Apaga alguma coisa. Você vê o cursor recuar. Recomica.
Leva o dobro do tempo que levaria para mandar uma mensagem normal para qualquer pessoa. Isso é a mudança de teclado. O que você vê alguém digitando devagar. O que está acontecendo é autocensura em tempo real. O rascunho sendo reescrito antes de ser enviado porque o primeiro rascunho tinha algo que não poderia permanecer. Contexto que não pode fazer. Referência a momento compartilhado. Linguagem que seria imediatamente reconhecível como íntima. Quando ela reescreve o que it mandar, alguém mais está lendo o rascunho original. Pensa no que ela está fazendo naquele momento. Está compondo uma mensagem para você, ou talvez respondendo uma que você mandou. E no meio de digitacao, algo que estava guardado em outro contexto vazio pro rascunho. Uma palavra. Apelido. Uma referência. E ela percebeu antes de enviar. Enteo apago. Recômico. Desta vez com mais cuidado. Você não via o conteúdo, mas via o movimento. E o movimento não mente porque ela não estava pensando em esconder o movimento, estava pensando em esconder o conteúdo. São duas camadas de atenção, e ninguém consegue gerenciar as duas ao mesmo tempo de forma perfeita, para sempre, sem deixar escapar. A mudança de teclado é o único dos seus comportamentos que é completamente involuntário. Os outros cinco ela pode ter desenvolvido como habito consciente de praticar. Esse é o corpo operando mais rápido que a estratégia. É o momento em que o controle fala por fraqueo de segundo, e você estava olhando. Hama me conu uma vez que percebeu isso numa viagem de carro. 2 horas de estrada, ela no banco do passageiro. Ele dirigindo, mas com visão periférica. Dois momentos distintos ela peru de digitar por mais de 30 segundos, não porque peru de pensa, mas porque estava apagando, reescrevendo, gerenciando. Ele não pergunta nada na hora, mas guardou. E quando as pecas comparamos esse em 4 semanas depois, aquelas 2 paradas de 30 segundos eram parte do quadro. E é isso que a leitura comportamental faz que a espionagem não consegue fazer. Espionagem te dá conteúdo. Conteúdo pode ser apagado, negado, recontextualizado. Padrão não. Padrão é construído ao longo do tempo por comportamentos que ela não sabe que você está registrando, porque ninguém registra o que não sabe que tem valor. A partir de hoje, você sabe que tem valor. Instinto masculino não era o alvo. Era o nome do que está vendo. Cada padrão sozinho é ruído. Os seis juntos só sentenca. A resposta dupla T diz sobre hierarquia emocional. O químico cirúrgico T diz sobre horários que ela protege. A blindagem de tila T diz sobre o parâmetro que ela cria sem você perguntar nada. A notificação fantasma T diz sobre os 3 minutos que ela precisa sem testemunha. O arquivamento emocional T diz sobre o que ela esconde antes de você chegar. A mudança de teclado T diz sobre o momento em que o controle falhou e ela não percebeu. 6 comportamentos. 6 camadas de uma linguagem que existe há meses na sua frente e que agora você tem vocabulário para ler. Mas aqui está o que é importante entender. Esse vocabulário não é uma arma. É instrumento de diagnóstico. A diferença entre os dois é o que você faz com o que encontrar. Arma reage. Instrumento informa. E hamem que reage sem informa que o completa que sempre perde nos dois sentidos, perde clareza e perde posição. O que você faz com o diagnóstico é uma decisão que só você pode tomar. Mas você não pode tomar essa decisão bem enquanto estiver no escuro. E o escuro acabou. Lembra de cena lá do comico? Ela pegando o celular, virando para baixo silêncio. Você olhando protedo com aquela sensação sem nome. Você vai passar por essa cena de novo. Talvez hoje à noite. Talvez amanhã.
Mas de proxima vez que o celular dela acender e ela vai retila, você não vai olhar proteto. Você vai observar. Você vai registrar. Você vai comparar com o que já registrou antes. Neo com raiva. Com clareza. Porque aquesto não é mais será que é verdade? Aquesto é. Quantas desses seis padros você reconheceu enquanto eu estava descrevendo? E desde quando? O celular dela nunca foi o problema. O problema é que você passou anos olhando pro sintoma sem nenhum terti ensinado a lura doenca. Isso muda hoje. Se você chegou aqui, isso não foi curiosidade. Você reconheceu algo enquanto assista pedreiro, uma cena, horário, comportamento que agora temno. Se você está carregando isso, esse quer ir além do que esse vídeo cobra e transformar o que está vendo diagnóstico real, o leitura invertida e o método completo para fazer isso. Neo para espionar. Para enxergar. Da observação e o diagnóstico. Do diagnóstico a decisão. De decisão a queo. Com os guias de produção e apoio inclusos. O link está na descrição. Primeiro link. E esse video nomeo algo que você já estava sentindo mas não sabia chamar. Dixa o like. Neo por mim. Porque isso faz o YouTube levar esse conteúdo e outro homem que está deitado ao lado de alguém às 23h, olhando pro teto, sem saber que já tem as respostas na frente dele. Compartilha com homem que você sabe que está vivendo isso agora e ainda está convencido de que é paranoia. Se inscreve e ativa o sino. Esse canal é para homens que escolherão enxergar. E te vejo no próximo.